Gambia, welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, wherever you are. Thank you so very much for joining us, and we apologize for starting somehow late, but we are here to take you through in what will be another very interesting, interactive, and informative edition of the programs. For certain, we have some very interesting lineup this morning. We will talk about the oil spillage in the country, of course, which has been making big time talk or issue in the country somehow. For some people, by the way, I need to qualify that. And of course, we'll discuss on that. But of course, we'll also talk about agriculture. As you know, we are in the raining season, and of course, we cannot stop at, talking about that. So again, it is part of our menu in this morning's program. And then we will also talk about blood donation in the country. So this and more coming ahead in today's edition. Once again, thank you so very much for being there and for the pleasure of your company, as always. You do. And please, we will be very much, as always, very much glad to hear your reactions and contribution to the program. Let us know what you think as to whatever we'll be discussing here today. And again, we are also expecting a guest. When he is here, we're going to discuss on some of the very pertinent issues in the country. So you can all look forward to that. su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax amati mbégte beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen jotaay Good Morning Africa fii ci Africa TV comme ni nga ko baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee tey nag dañu fajaroo ak taw ci réew mi mu nekk lu am solo nekk tamit mbégte ndax ñu ngi ci nawet te loolu la ñoo ñaan nawet ak taw waaye taw bu sedd taw bu ànd ak barke ñu ñaan yàlla na yàlla def nawet bi mu barke waaye tamit mu nekk lu gën ci ñun ñëpp. su ko defee day am solo bu baax a baax ndax xam ngeen ne fu jamono toll yëf yi métti na lool léegi-léegi incha allah ñu yegg si indi ponk yu am solo ñu fas yéene waxtaanee loolu tey ci jotaay bi ànd ak suma naataango maam ji bi tey moom moo fi nekk Modou Mohamed Niang xam nga nu mu fa demee waaye ñu ngi ko nuyu tey moo xam nga affaire yi dafa fajaru maam ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoo gars yi by the way ñaanal ñëpp jàmm xam naa time baa ngee de moo tax ñu tënk ko rek tey ñu bàyyi la nga nuyoo ñu soobu ci programme bi. jërëjëf Amadou maa ngi laa fay di nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñi ñuy seetaan jox leen seen wàccuwaay. ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom comme ni nga ko waxee ñu ngi ci nawet fukki fan ak juróom ci weeru juin moom. ku ne xam na ne loolu moom daanaka nawet moom dëggantaan la. kon ñu ngi ñaan rek ndox mi nga xam ne moom la ñuy gis muy wàcc nii yàlla na doon ndox muy barkel ba gàncax gi mun cee gis seen bopp askan wi mun koo jëriñu ci li nga xam ne moom la ñuy xaar nuyu control room nuyu Modou Mohamed Niang comme moom tam tey moom xam naa ne sama altine moo ko kii moo ko talaata moo ko àllarba tey noo ngi koy nuyu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax di jox wàccuwaay ñëpp ñu nga xam ne noonu ñuy topp di ànd ak yow rek ci ponk yi nga fësal ñu ne ma yaatal faram fàccee lépp lu nga xam ne tegee na ci table bi. jërëjëf am na solo su ko defee gannaaw loolu ñu quickly move on ànd ak suñ first story waaye kon ni mu ko waxee dina ci bokk tey lu ñoo waxtaanee wàllum mbay surtout fale ci South Africa ñu ngi faa def lu am solo te tamit waaw lu am solo daal xam naa nañ ci ñëw bu baax bëgg nañ ci taxaw seetlu ndax ñu ngi tamit fii ñu ngi ci nawet foog naa ne war nañ cee mun a jàngee dara bu baax a baax. ak tamit ñu wax tamit ci wàllu mayem deret bi nga xamante ne amaloon nañ ko ci réew mi te soldaar yi jiitu ci def ci li am solo su ko defee loolu tamit nañ ko waxtaanee waaye laata ñoo ñëw ci yooyu point foog ñu dooree ak yëfi li nga xamante ne mooy diw bi nga xamante dafa senn ci géej gi te mu indi ay lenn loraange ci ñuy yëngu ci géej gi si yenn secteur yi su ko defee ñu ànd ak report boobu den ñu soog a nag ñëw ci leneen. Now let's move on and thank you again for being there, and of course we start the program with our first story because as the Intersectoral Task Force Committee set up by the government continues to investigate the cause and effects of the biggest oil spill ever in the country, Oyster collectors in the affected area expressed concern over this spillage, saying it has forced them to abandon their work. Now, the Executive Director of the National Environment Agency, Dr. Dauda Baji, has told reporters that those affected by the oil spillage will be compensated. Mafuji Sise tells us more of that in this report. The National Environment Agency, Gam Petroleum, Pura, and National Disaster Management Agency committee members have embarked on an intensive cleanup exercise of the spillage. Dr. Baji explained that the effect of the oil spillage is not severe as some of the birds spotted at the shore were able to fly despite their wings being tainted by the heavy oil.
Speaking further, Dr. Baji explained that birds would not have flown if the oil effect was severe, adding that some mangroves were also covered by the heavy oil and the already established mangroves were also affected. He said the spillage came at a time of high tide, making the water push the oil out, minimizing the damages. Well, as I said, we all see together, and then you realize marine oysters and other things actually it's a living thing. So when they are covered with oil, naturally they have a problem. And when you look at it on the livelihood, there are fishermen, there are other people who live, women who live on this. They depend on marine for their survival. So naturally that has an impact. But as I said last time, we need to have a livelihood assessment maybe in the future after the cleanup to ensure that what is the extent of the damage, and then we see what we can do. And those conclusions will also be forwarded to the polluter and see how they can compensate them accordingly. Meanwhile, Lamin Komma, head of Coastal and Marine Environment at the National Environmental Agency, revealed that the area is a sensitive ecological site as it's where oysters that are growing on the roots of the mangroves, and also an area where fish species are found, and depends on ecosystem until they are of age and move to the ocean for their survival. Oysters are filter feeders. Filter feeders because they get in water into their system, flush it and get the nutrients out of it. And now this the oil is stained on the prop roots of the mangroves as well as on the shells of the oysters. One, what is going to cause is there's going to be mortality. Mortality in such a way that the oysters, of course, there'll be drop in their production, and again there's going to be dieback on the mangrove ecosystem. The oysters, I said there's going to be a drop in the oysters, and this is going to have an impact on us in the sense that we'll not have the products that we get from the river. Oyster collectors told iAfrica that many of their colleagues have stopped work since the oil spill occurred, as it has affected the mangrove swamps and made them dangerous to venture into. The women oyster collector took the opportunity to recount their current situation triggered by the over 70,000 liters of heavy oil leak into the river related to the recent operations of Gam Petroleum. They said most women who engage in the oyster collections are now sitting at home, and that it is the same situation for oyster collectors in the riverine settlement of Madinari, Kunkujang, Jataya, Kubune, Kembuje, Bonto and Pirang. My name is Atoni Jata. The oil spill has affected our lives and livelihood. The oil is stuck on the oysters. We usually clean it with our salt and it make it black. I am a native of this village, Kunkujan Jataya, and I have been working here for the past 7 years, but right now we are not into any work here since this oil spill occurred. The spilled oil is all over the mangroves where oysters inhabit, making it dangerous to have access and collect oyster for sale. Words of Janke Jata. Atonye Jata and Ambiance Sanyang explained that they have been collecting oysters for more than 20 years. The duo narrate that the oil spill has made them voluntarily cease their activities, and this will have adverse effect on their business and livelihood, since from the said business they derive a source of livelihood and pays the schools of their children. They called for oyster collectors to be compensated for the damage caused by the oil spill. For Air Africa News, I am Mafuji Sise. All right, thank you, Mafuji, for that report there. And of course, the good thing is that the NEA director said those people affected, including, as you can see that those oyster women, I know they are, of course, among the people that have been hardly hit by this oil spillage, and the director said they will be compensated. I think that's a good news. But of course, apparently they are also doing their findings, investigations to know what is the causes and the effects of this oil
leakage in the water. So apparently that's what they are up to as we speak. So we'll get to know later on probably what has been the cause of this oil spillage and also the effects, its impact on the environment, and of course you can see the mangroves has been affected, which definitely it's something that I think they would looked at to know how they would or some of the things they would do to mitigate the impact. Yes, ma'am, quickly ma ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy daanaka yombul ñu koy gis ci réew mi bu dee dafay am sax bariwul waaye bii dafa nekk lu rëy gis nga diw bi nga xamante ne dafa senn ci géej bi daanaka liñ ci mën a jàppagu mooy li ko waral xamaguñ ko gars yi ci gestu boobu lañ nekk National Environment Agency ànd ci ak yenn stakeholders yi ñu ngi gestu waaye dem nañ ci fànn yu bari dem nañ ci géej gi gis nga mangroves yi ci wàllu environment bi nu mu mel dafa mel ni yàqu-yàqu commencé na am jigéen ñi nga xamante ñoo dem ci géej gi ci wàllum yoxos bi oyster bi ñu ngi ci am problème mënuñoo demati liggéey jamono ji mu nekk mbir bu doy waar te lan lañ mën a def jàngat wala lañ mën a jàpp ci mbir bu mel ni du doon am waaye am na waaye ni mu amee sax dafa mel ni impact bi xal naa laal ñu bari. waaw jërëjëf li ci jiitu mooy comme ñu ngi def gëstu. gëstu bi nag lay indi saafara foog ñu xam lan moo indi sabab bi because suñ xamul lan moo indi sabab bi mun nañoo jàpp ne saafara du ci yomb ndax lii diw bi jógewul ci suuf si dëkkul ci ndox mi ba mu bëll ci ndox mi ñu gis ne lii ci ndox mi la jógee dafa am fu mu jógee mu ñëw mu tuuru foofu noonu léegi nag géej gi am na lu ciy jaar muy bato yi ak gaal yi bato yi nga xam ne ñooy eb diw ñoom lañ war a xool saytu leen ba xam ban ci bato yi moo fa jaar lii am buñ gisee lim yàq mu dem ba ñu war a teg daan bato bi nga xam ne moom moo ko def ak ay ñoñam lépp lu war a am la because lii mun nañoo jàpp ne bokk na ci càgganteef ndax bato bi di jógee fu nekk wër aduna ñëw ba yegsi ci biir réew mi Gambia nga xam ne ñin géej gi dafa am yaakaar buñ ci am ñi koy jëfandikoo ñoom tamit loolu mooy seen dund benn mooy jigéen yi nga xam ne ci yoxos bi lañ nekk te dañuy dem génneel seen bopp jën yi ñëw tefer ko ba mun koo jaay nit ñi gis ci seen bopp ñaareel mooy ñi nga xam ne ci géej gi lañ nekk di nappi ñooñu ñëpp tey lii am na benn gàllankoor bu mu leen indil boo xoolee ni mu def tefes bi waaw exactly understand nga ci environnement bi mooy mangroves yi nga xamante ne ñu ngi ci ndox bi waaw ni mu leen def dafa waaw exactly mooy li ci gën a fës rek mooy tefes bi nga xam ne dana am yaakaar ci moom te bu yàggul rek gis nañ BCC ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñi yore wàllu saytu li nga xam ne moom moo nekk géej gi maritime foog naa la ñu ngi doon def set setal waaw gis nga set setal bi ñu doon def pour wër dëkk bi yëpp tey daanaka lii lim ci def ñoom lañ doon aar yëpp yàq na ko léegi nag comme nguur gi set up nañ ak committee nuñ déggee ci li nga xam ne moom moo nekk seen media officer bi lim ci wax mooy ne ñu ngi ciy def càmbar buñ demee ba xam ci boppam moo ko wax exactly ñu ngi gestu waaye ñi nga xamante ne loru nañ ci nañ leen ci compensate mooy foog ñu jox leen ndàmpaay ndax ñu bari seen surtout jigéen ñi nga xamante ne ci lii lay yaakaar pour doxal seen mbir fu mu nekk ni dematuñ def liggéey ñu ngi toog ndax mbir li nga xamante ne mooy oil leakage bu am nii waaw loolu rek mooy saafara bi ñooñu foog ñu jox leen ndàmpaay waaye bu mu ci yem because pour ñu fàggandeku ci lii foog nañ dem ba xam lan mooy cost of this waaw ci loolu lañ nekk waaw without knowing the cost I think ne even suñ compensate ñii sax mun nañoo toogaat 2-3 months réputation am donte ne sax waaw lii waaw yombul ñu gis ko nekkul luñ baaxoo di dégg wala waaw exactly bu doon am sax waaye nu mu amee this time around parce que ñu ngi estimate ne about 70 tons wala li ko ëpp moom moo senn ci géej gi so loolu diw bu bëri la te loolu mun naa am impact bu rëy ci suñ ifin ci nit ñi ci dundin bi jën yi ak yeneen rab yi nga xamante ñu ngi ci boori géej bi soo kenn xamul moo tax foog ñu def ci gestu xam lan moo ko waral waaye tamit ban impact la mun a indi ci environnement bi ci lu bëri li nga xamante ni yaa ngi ko jëfandiku ak nit ñi ci yëngu ci wàllum area yi nga xamante ne lii tey foofu la ñoo liggéeyee gis nga ndox bi sax nu mu mel nekkin bi ci boppam dafa doy waar waaw xam nga impact bi moom right now comme affection am na rek am na ñu nga xam ne nekk nañ ñu am gàllankoor rek loolu impact la benn mooy jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci tefes bi
ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci li nga xam ne mooy yoxos bi ñooñu ñëpp mënatuñoo dem pour def seen liggéey am na lu mu wàññi ci ñoom. ñaareel bi mooy suñ géej gi nga xam ne ñin dañ koy bàkkoo muy ne Gambia the smiling coast of West Africa waxuñ the smiling coast of West Africa because of asamaan suñu tiim because of suuf suñuy dox géej gi ñu wër la léegi géej gu ñu wër nag lépp lu nga xam ne ñëw na ci mu indi ci benn gàllankoor bu trafatal ay ni rek mun na jàpp ne ak côté bu mu munte doon ci réew mi dina indi gàllankoor surtout malaa nag ci fii nga xam ne tefes la bu ñëpp yaakaar ne ña fa nekk ak ñi nga xam ne ñu ngi fay liggéey ak ñi koy jëfandikoo ñëpp tey jii mënatunoo jëfandikoo place bi ndax gis nañ ne diw bi fa tuuru lu ñu lay wax 70 tonnes loolu xam nga ne loolu dafa bari. dafa bari trop waaw loolu diw nga xam ne tey dañ leen ne exemple soow lu ci ñuul nañ ko seppi. diw ak ndox bokkuñ jibuwaay. fu diw tuuroo ci biir ndox lum néew di nga gis mu nekk ci kaw ndox mi. waaw léegi nag lu toll ci juróom-ñaar fukki tonnes yi li nga xam ne mooy diw fu mu sotteeku ci biir ndox li wër ndox moom yëpp foog nga gis ci mandarga yu lay leer ne fii diw moo fi jaar diw moo fi tuuru léegi nag comme lii lu ne fàng la kenn du ko jiix liñ gëm rek mooy autorités yi ci nekk nañ ci def seen jéego yu mat sëg seet lan mooy doon njeextalu xam lan moo ko sabab buñ ko xamee ba pare ñi def ci wareef yuy tax borom gaal gi ñi teg ko sanction li tax gaal gi ci boppam ñi gis lii am bu dee tayef la ci ne xam nga yenn sax mun naa nekk ay sàcc ci biir gaal yi ñi nekk ci biir gaal yi ñu bëgg sàcc understand nga pour jël jël diw bi ci biir gaal yi def ko ci seen barigo yaak yooyu bu rëcc amee nga gis loolu mu tuuru waaw yooyu yëpp mun naa nekk lu nga xam ne nañ ko saytu te borom gaal kon daal because of comme nekkul luñ tàmm di gis. comme am na sabab foog ñu seetlu ko. am na sabab am na sabab te foog sabab bi li koy gàllankoor rek li koy faggandiku mooy ne ñu gëstu ko ba xam ne lii mooy sabab bi bu boobaa nag ñun ñi ci loru nekk réew as Gambia ñu xam ne lii de moo sababoon lii mboolem gaal gu fiy dugg di ëpp diw. bu fekkente ne daf la leer ne sa gaal dafa màgget pour mu ñëw fi nañ la advice ne la ne saytu leen seen i gaal ba buñ fiy dugg comme niñ ko doon waxee ci oto yi comme niñ ko doon waxee ci yeneen ak yeneen because tey mu leer la ne li nga amee nii yow xam nga ne li ci war defoo ko waaye liñ ci bëgg yaa ngi ko ciy am saa su nekk loolu du respect doomu aadama mu ngi noonu xam naa léegi li ci des ñu nañ koo bàyyi xel ñu seet fan la ñuy mujj ak gestu bi ak lan lañ ci war a mën a jàpp déggantaan lan moo waral lu mel ni am ci suñ géej bi tamit mu jul ci li nga xamante ne jul indi na ci loraange naka lañ ko mën a taxawee ba wàññi li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi ak ñi ci loru ñu taxaw leen dimbale leen waaye comme directeur bi wax na ko xam naa dañoo def assessment tamit pour xayma yàqu-yàqu bi naka la ak lan lañ ci mën a taxawee ba dimbale leen waaye tamit ñu moytandiku lu mel ni di am si suñ géej gi parce que nag ñi yaakaar géej bi bari nañ lool te secteur yu bari la su ko defee gannaaw loolu dañuy continuer wax ci leneen ni ñu utali fale ci réewum South Africa réew bi nga xamante ne mbay create na fa lu ñuy waxee employment lu bari ci benn at léegi ñu seetaandoroo ko déglu ci luñ ci wax den su ko defee ñu def ci jàngat ndax mbay saa yu nekk ñu wax ko ci programme bi te duñ ci taay di wax ndax dañ jàpp ne loolu moo nekk solution bi ci yu bari li nga xamante ne tey nii yaa ngi koo joytu foog ñu dellu ci suuf si te yàlla may na Gambia surtout am nañ suuf bu am barke am nañ naaj am ndox waaye ba léegi ñu ngi dund ci jafe-jafe mënuñoo dundal suñ bopp lan mooy problème bi yeneen réew yi yaa ngi koo def dafa mel ni waaye ñu ànd ak report bi den su ko defee ñu ñëwaat. Now let's move on to our next story because despite the adverse effects of the global health crisis, South Africa's farming industry has significantly increased employment opportunities in the country. Last year, the sector created over 50,000 jobs, while other sectors in the country were struggling to continue operations. Now, while young people are being attracted to venture into agriculture, operators are working on plans to sustain the new trend amid the high-cost inputs. Here's more details of that in this report. Employment in the agricultural sector declined by 23,000 in the last quarter, but there was a 7% increase year-on-year
with 52,000 jobs created in the agricultural sector in the last year, taking overall employment close to 850,000. The gains were concentrated in primary agriculture. We see this employment in a number of subsectors. If you look in the deciduous fruits, we had a good harvest. The citrus industry also did relatively well. But if you were to look in our oil seeds subsectors as well, sunflower seeds and the soybeans, we see some good activity there. And that's what has boosted the employment conditions as you saw in the numbers. So mostly in the horticulture sector, we added up 6.6% more jobs in the agricultural sector, and taking into account that we are in COVID period, that is a remarkable improvement in the agricultural job base. So with improving conditions and also improving infrastructure that should be repaired, especially the parts of KZN, we should see employment figures improving in the years ahead as production increases. During COVID, agriculture made a solid contribution to GDP and managed to hold on to jobs while most other sectors of the economy were cutting back. We've seen more training going into the sector, seeing farmers retaining the best employees, because in this environment you need those skills to increase production or also maintain the current levels of services that labor can provide. So there has been a modest improvement in the skills levels in the agricultural space. Improved export opportunities have also helped to create and sustain jobs. In the meantime, higher commodity prices are supporting farmers hit heavily by input cost increases. Global commodity prices are very attractive at this moment, elevated, and this will incentivize farmers to plant. But of course, one of the other challenges that everyone is stuck with is the fact that input costs are fairly high at the moment. Fertilizer prices are high, fuel prices are high. With these higher commodity prices, that does make some of the crops at least feasible to plant. We have a lot that is happening within the fruit space and the vegetable space, and we expect those to continue to do well. The improvement in jobs is a good sign. It's also an indication that more younger people are getting into agriculture, especially with new technologies coming on board. Yes, there you go. Agriculture, if you want agriculture again, this sector is providing employment opportunities for many South Africans. About, if not more than 50,000 jobs were created by the industry in the year of course, in 2021 alone, it was last year, despite the COVID-19 pandemic. Apparently, of course, there are some struggles here and there, but if the sector can produce that amount of opportunities, of course, that is employment opportunities for the South Africans, considering the impact of the pandemic, when other sectors were struggling to continue operations, the agriculture sector were creating opportunities. And again, this will go on to say, why are we not venturing or taking agriculture more seriously as a continent? So coming back to the Gambia, we'll also want to contextualize these things back home. Gambia, why we are not taking agriculture very serious as we should as a country, despite knowing that agriculture is the backbone of our dear country. Ma'am, lii beneen biir la xam nga wax naa ne bay moom ñun dañ ci doonte ne waa ji wax ne ñun dañ cee wax rek waaye demuñ bay waaye xam naa ne bu ñu amoon opportunité bi comme moom ñam nu nga ko waxee woon konoon ñu bàyyi maag bi fii dem dugg ci loolu but first ci benn at about 50,000 opportunities la mbay create foofu ci South Africa te ci at bi nga xamante ne jafe-jafe yi ñëpp xam ne ñu meloon taroon na lool. Yene secteur yaa ngi struggle ñu ngi dax ay nit ñi ne yaa ngi xam seet naka la ñoo fan la ñoo liggante lu ñoo continuer seen liggéey ñu ne yaa ngi dax ñeneen ñoom ñu gis ne wàllu mbay mi ñu bari foofu lañ dem dugg si ba tax na sax ñu am ci yokkute bu bari daaw rek lañ wax soo si léegi loolu lan lañ ci mën a jàngat balaa ñoo indi contexte bi ñu wax ko ci Gambia. waaw li mu mën a jàngale rek mooy lii dafa nekk lu rafet boo ko xoolee da nga ci am xememteef te du len lu dul xalaatu ay nit te jumtuwaay yëpp dañ ko dajale jël ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee ñu ci bëri
bu nekkutoon mbay mi dañuy toog yaakaar ku leen may te gis nañ ko fii si jamono Covid bi nguur gi génne na 700 ñaata million dalasi dugal ko ci jënd maalo jënd diw may ko nit ñi seddo bi ta bari jur coow am na ci seddoo bi jur coow ci yëf yi am na ñu nga xam ne ba tey ci biir réew mi jotewuñ ci te olof daf ne balaa ngaa may nit ki jën jàngal ko nu muy nappee loolu de mooy liggéey bi wóor loolu mooy liggéey bi léegi nag lii lim wane ci firnde rek mooy ne jamono mbas mi ñu bëri dañ ne am na jàngale bu mu waroon a def ci doomi africains yi ñun réew mi ñu waroon cee jàngee luy tax tey jii lu ci bëri ci xayma xalaat yi ñu doon am ci yaakaar ne ñi nekkoon ci li nga xam ne mooy tourist industry bi ñu ci bëri toogloo nañ leen seen liggéey ñi nekkoon ci media bi si ñun sax lañ media buñ nekk nii am na ñu nga xam ne toogloo woon nañ leen seen kër yi lu dem ñaari weer ñetti weer am na ñu nga xam ne liggéeyuñ ñiy liggéey ci office yi am na période bu nga xam ne bi mbas mi gën a tar toogloo nañ leen suñ ndaw yi nga xam ne ñooy jàng pour amee xam-xam buy yore réew ëllëg toogloo nañ leen woon période bu nga xam ne jàng amul ñu bëri jaar ci sax ñàkk seen liggéey exactly boobu ñu bëri jaar ci ñàkk seen liggéey te suuf si ndox mi nekk fi ak naaj bi ñu mun koo jëfandikoo ci lu doon tax tey jii bi càmm gi association di def seen trade fair bi rek maa ngi fa dem maa ngi waxtaan ak kenn Alaaji Gànna mu ngi wane ne moom rek mu ngi amee lu jëm ci 3000 ay taati garabi limon ci biir réew mi mu ngi koy bay waaye xoolal suuf si ñu wan la fii tey réew mi lépp boo demee ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi amee tefes nii la mel boo demee Sooma balaa ngaa dugg Sooma àll bi ngay gis yëpp nii la mel tey loo fa bay ci dugub loo fa bay ci maalo lu bëri mën nañ koo dundee jaaxali paccaar wax nga ko xoolal makaati ak li ko wër expert bi ku fi ci wàllu suuf ku fi ñëw keroog loolu la ñu fi wax tey bu ñu farloo réew mi bu ñu farloon taxaw ci gën a taxaw ci mbay jaaxali paccaar kese war nañ ci mën a dund dundal réew mi ba ñu mun nañ export leneen li ci di des mooy wàllu maalo to nga dem wàllu ci CRR ak ni mu yaatoo ak géej gi nu mel but dimbale bi ak accessibility tey ressources yi ñu soxla ba mun a def liggéey bu mel noonu loolu amul tey maam apart from tey ñuy jooy liggéey ndaw yi xeeñu liggéey ñàkk na ci réew mi est-ce que tey foogloo ne mbay bi rek waroon naa nekk solution ci yenn jafe-jafe xam naa dund bi moom kenn waxatul ko te buñ ci gënoon a farlu leen lañ doon wax te dafa mel ni suñ kilifa yi xam nañ mbir mi naka la because xam nañ ne problème bi continuer di yaakaar ci biti du mbir mi waaye xaalis bu ñoo jël léegi di ko dugal ci leneen buñ ko gënoon a farlu ci mbay mi amaana yenn jafe-jafe ci wàllu employment bu ñoo wax ak lu ñooy dundee bu fekkee tamit jeexut waaye mënu nañ ci wàññi lu bari ñu téye ko suñ loxo fekk len na li du nekk comme ne ku la obal botul fu la neex nga koy ngay xoole ak yu mel noonu ndax dafa mel ni foofu lañ toll. waaw xam nga li tax ñu toll fa mooy mbay fi mu toll ci jamono wax nañ ko te dañ koy waxaat mooy ñin jaar nañ ci. xam nañ ne mbay dafa ànd ak koom-koom. guddi yuñ toll. pour nga nekk baykat bu mën a jëriñ réew mi ci li ñuy dundee lum tuuti bu dee benn la sax ñu war ko process mu nekk diw dafa am jumtuwaay yum soxla. waaw te bu baax. te loolu nit ki daf ci laaj ndimbal. ci anam yu nekk. muy equipment muy resources. muy energy. understand nga because energy bi mooy ne tey machine yii yëpp boo leen amee soo amut ku koy dawal du mun a dem. su fekkente ne amuloo machine yii tamit amuloo xaalis booy mun a demee tey jii nga ut nit ñu lay jàppale ci liggéey bi
fan ngay dem. est-ce que tamit problème bi du ne mbay bu fi yàgg a nekk gëmloo baykat yi ne yow li nga soxla mooy nga am engrais am jiw yow sa space bi nga am bi bu ndaw bi nga amoon boo ci mënee bay waaye ñu dimbale la engrais you are ok yow moom affaire yi cool na waaye duñ jéem a gën a yaatal xel yi gën a xam ne jamono soppeeku na mbay mi nekkut bay bu fi nekkul lañ war a yaakaar bu fekkee dañ bëgg a dundal suñu bopp foog ñu jël alal dugal ko ci wala ñu jël borom alal yi ñemelaw leen kon niñ ko yàgg a waxee fii ñu soog a ñëw explore because mbay dafa seer. gis nga Amadou man dama jàpp amee xaalis noonu la seeree. dama jàpp ne engrais fu ñu ko tuddee ci mbay rek képp ku ko soxla amatoo yaakaar ci sa suuf si. engrais pour mottali suuf la. mu am lu muy téye gàncax gi. waaye nga am suuf su nga xam ne tey ci bunti géej gi la suuf saa ngi am naataange. lan la soxlaa engrais yow kay soo jiyee sax da ngay xalaat ne fan lay amee li nga xam ne mooy chemical yuy tax ñax mi du ñëw yooyu yëpp moo gën a nekk sensitive issues yu nga xam ne mu ngi ci biir mbay waaye engrais bi ñuy fësal nii mun naa laa wax ne boo demee ba nga soxla ko rek mooy tey exemple loolu backup lañ koy wax exemple understand nga parce que moom mooy dimbale suuf bi lu mu denc pour mu génnee ko moo tax ma ne la engrais man ok dëgg la ne baykat yi dañ ko war a yaakaar waaye buñ demee ba di ko jooytu mu ñuy indil problème sax where are we going which shows ne mbay mi réew mi nit ñi amuñ ci yaakaar because ki am juróomi tonnes yi ki am juróomi hectares yi suufam mu yaakaar ne su fa wiccut engrais bu fa jiyee exemple bu dee gerte la juróomi mbaami gerte masan juróomi saaku nga jikko doo ci yaakaar am ci lu dul ñeneenti saaku loolu ana mbay mi doy na waar lan nga ci am gerte gi ak ngooñ mi tey nag bu fekkoon suuf su baax la nga am power tillers yii ñi dem toon suuf si grind ko ba suuf si nekkaat soxlawuloo engrais te yooyu moo gën a nekk yu nga xam ne mooy nécessité yi ñu gën a yaakaar ne moom mooy wareef bi ñuy xaar tey xoolal ñi dëkkee ci faro bi ci biir géej gi doo ci dégg ñu ci bëri ñu lay laaj engrais di jàmbat waaw engrais ñi koy laajte rek mooy ñi nga xam ne seen suuf si dem na ba dee réew mi ñaata at la am bi ñu amee indépendant nag léegi balaa indépendant suñ maam mataar yi ñu ngi fi di bay suuf si lañ yaakaar suuf si xanaa muy tëju waaye ubbeekuwul suuf si demal tey ci seen tool yi fi ngeen doon bayee nga xool fu nga xam ne tey mënoon nga xëy ji fa juróom benn fukki cumwaar tey jii boo fa demee boo laajee seen xale yi ñaata la dañ laa foofu jëlatul lu mat fanweeri cumwaar suuf saa ngi tëju mu ngi manqué sax waaw dëkkuwaay yi ak yeneen yi nga xamante ne li koy tëj mooy kër yi fi ñu nekkoon ñu ngi jegee si nit ñi nasaan nga suuf si tamit da ngay gis ne ki nga ko bokkoon ak tey muy puus ëllëg ngay puus ngay dem ba suuf si di naju nasaan nga yooyu yëpp ay mbir la ci li nga xam ne moom moo nekk mbay mi waaye tey xoolal tool bii nga xam ne limon la kii dem sàkk ko ki koy def ci carton bi ki koy yóbbu pour nit ñi jot ci ñaata ñoo ci nekk di liggéey te loolu limon la nga dem ci mboq mi di same thing ki koy dem dammi ki koy eb ci oto bi ki koy yóbbu pour ñu process ko mu war a nekk jumtuwaay exactly am na kuy liggéey ci agriculture sax du xam tool bi fu mu féetee te mu ngi liggéey ci agriculture indeed lii lu ma wane mooy diversity dafa am te réew mi nag fii dañ ko ñàkk ci wàllu mbay mi tamit benn soo waxee fii mbay li ñu xalaat mooy laissé gerte ak maalo ak tamit xëy na dugub bi ak yooyu waaye pour exemple keroog ñu ngi ko doon wax soo demee Bissau kasu bi lu mu faa def ci wàllu njëriñ te kasu mun naa dox ci réew mi te boo demee North Bank fii am na ñi nga xamante ne ñu ngi see gis seen bopp ba waaye comme niñ ci war a taxawee xamal Gambien si njëriñ bi des na because ñu bëri soo demee ci kaw gi nii daanaka ay kasu yi nii xalaatuñ ko am na nag yenn gox yu mu amee waaye non kasu bi North Bank fi nga suri na gis nga kasu duggal jàmbanjeeli gis nga fii soo génnee jàmbanjeeli fii dem Banyaaka Sanyang Tujereng Gunjur area boobu yëpp àll bi kasu la
soo fa demee da ngay naan kasu ba mandi te xoox yëpp dañ koy sànni te xoox njëriñ yooyu nag Bissau fii ma wax la tey da ngay gis jigéen bu nga xam ne tool bu nga xam ne moo ëpp Eye Africa TV fii la amee wala mu am ak Eye Africa wala Eye Africa gën ko yaatu space tool boobu la amee këram lay jëndee oto lay defee lu nekk understand nga because ñoom dañ koy jëfandikoo dañuy jël xoox bi defar ci li nga xam ne moom moo nekk sum-sum understand nga jël xoox bi def ci li nga xam ne moom moo nekk groundnut kii moo gën a seer fii léegi non moom moo gën a seer xoolal tey boo demee ci féeri bi buñ la ko jaayee benn bu ndaw bu nga xam ne moo ëpp tey daanaka day am ni poti gerte caaf non loolu dañ koy lakk ba pare loolu ñooy wala ñee la $150 te ci xooxu li nga xam ne moom moo nekk kasu lay jógee dañ koy saaf exactly ñu ñoo saaf toj ko ba pare léegi nga jógee fa bem rafet nga jógee fa tey nga gis mboq xoolal mboq njëriñ bi mu am Amadou bu tooy bi saako bi mun nga koo jaay nga am ci xaalis nit ñi lekk ko bu wow bi nga jël ko nga def ko dugub nga def ko cere nasaan nga def ko ruy def ko nit ñi mun nañ koo def da ngay gis sax léegi def laax ak yeneen léegi dañ ko dee def sax fëriñ nasaan nga ci benn mboq bi te mboq bokk na ci li gën a yomb bay definitely coono yi nga xam ne sax gerte am na ko ak yeneen yi ñuy wax kasu ak yooyu mboq fekkul ko ci tey yàlla ji ni mu tawee nii bu fekkee baykat yi ji nañ mboq toogal fii benn 60 wala less than 100 days nga commencé gis mboq maa ngi ñëw di dugg. absolutely xam naa ne dañuy move on waaye liñ ci mën a jàpp rek mooy donte ne coow li ak li mu bëri ba luñ ci mën a génnee rek mooy mbay te mbay mun naa créer lu bëri opportunity laissez mun naa créer job opportunities mun naa tax nit ki nga moom sa bopp ndax boo demee ba yow duy dem sa biir yow ci loxo la nekk daanaka pour keneen def loolu leneen te yow buggoo ko wala neexul la day jafe lool waaye nag bu dul loolu dafay def man ne mooy yenn mooy su ma ko amoon tey damay dem bay yenn mooy su ma ko amoon tey damay dem bay amoon mën ñan tamit de loolu la wax non moom xam nga boobaa kon kay mic bi boo toogee nga évaluate situation nu mu nekk di demee daf laa leer ne ñun ñëpp foog ñu mujjee ci loolu ndax dëgg la boo xoolee liy xew léegi pour nit ki mu moom boppam dëggantaan foog mu dem bay ndax boo bayee di nga amal sa bopp sa koom-koom di nga amal sa bopp sa dund man damay fàttaliku ay boori 96 97 ba 98 2000 Amadou dama daan bay nawet su wàccee suñ kër suma yaay yëpp suñ xale yëpp maa leen di jëndal yëre julli déggu la onasaan nga tey bu jamono mu ngi neex waaw te xoolal du doon yëngal dara ci man li may am ma toog léegi ma xalaat ma ne adduna ñi ne noflaay yaa ngi gën a bëri jafe-jafe yokku waaw doy na waar ñu bëri ñi la yaakaaroon sax tey mënuloo faj seen soxla ngir lan waaw doo xam sax lan mooy résumé to explain bunta yëpp a dëgg daanaka waaw soo yombul dafa mel ni comme exemple bi nga joxee ni ak leneen luñ ci wax mooy solution bi mooy mbay mi ñu gën a ñaaxaat kilifa yi nguur gi ministre of agriculture ak expert yu fa nekk ñu gën a farlu am na ñu fi nekk xam nañ suuf mun nañoo dem gox bu nekk ñu seet suuf bi lan lañ ci war a mun a yokk lan lañ ci war a mun a wàññi ba suuf bi mun ñoo njëriñ yàlla def na ne Gambia géej moo ñu wóor foo dem nga am ndox ndaw yaa ngi fi 60 to 65% Gambian population are young people, are youth, naaj baa ngi fi soo gisuñu loo ñu war a tere ñun mënuñoo dundal suñu bopp en tant que réew bi nga xamante ne suñu size bi Gambia bokk na ci réew yu gën a ndaw ci àdduna si wala ci Afrique loolu dafay am solo pour ñu bàyyi di ko xel waaye xam naa ne non xam nga fi nga xamee Gambia dafa neex Gambia ndox suuf ak doj moo ko wër te xoolal suuf si foofu ji day sax because suuf si yàlla def na réew mi bariwut kekk mooy fu la leer na tey fii loo fi ji du sax waaye suñ xeer yi sax suñ doj yi day sax ñax exemple man ban sax fu ma dëkk doj yi ci boppam day sax ñax noonu xam naa léegi xam naa ne yàlla daal moom moo tax moom du wax mi nu ko gis bi ba léegi dafa ne nii dañoo jàmbat mu ne ñii lan la ñoo jàmbat ñu ngi am lépp ba pare di jooy
anyway mu ngi noonu su ko defee dafay am solo saa nekk ñuy wax ci mbay mi jàpp nañ loolu mooy solution bi loolu moo ñu mën a dimbale ñu génn ci situation buy nekk waaye dañooy continuer wax ci leneen lu am solo waat ci démba blood donation day army bi comme ni ñu ko yàgg a defee taxawaat mayewaat deret ci réew mi pour ñu jàppale ñi nga xamante ne ñu ngi tawat wala am jafe-jafe soxla deret te léegi mu nekk issue bi nga xamante ne lu jafe am la ci réew mi ñoom nag ñu ngi cee taxaw ba at bu nekk ñu ànd ak report boobu den su ko defee ñu soog a ñëwaat ci leneen. Now let's move on because the Chief of Defence Staff of the Gambia Armed Forces, Major General Yakuba Drame, on Tuesday presided over a blood donation activities by the Army as part of commemoration of the World Blood Donor Day at the Kanifing General Hospital. Now, the CDS acknowledged the significance of donating blood to their fellow Gambians to help save lives. The day is set aside to celebrate and raise awareness on the need and importance of giving blood and blood products for transfusion. Moses Emende has more details of that in this report. Every year, countries around the globe celebrate World Blood Donor Day. The event serves to raise awareness of the need for safe blood and blood product, and to also thank voluntary unpaid blood donors for their life-saving gift of blood. This year, the Gambia Armed Forces marked the day by voluntarily donating blood to major health facilities across the country under the theme "Donating Blood is an Act of Solidarity. Join the efforts to save lives." Major General Yankuba Drame, Chief of Defence Staff of the Gambia Armed Forces, says the Army is the single largest contributor in the country and has championed the cause of blood donation due to its utmost importance to the human life. It is not by definition. The Gambia Armed Forces over the years, we've been the single largest blood donors in this country. We do so with conscience. We do so with a strong conviction that we owe it to every Gambians. Giving our blood is what we can give back to every Gambians. To say we can go that extra line to give your blood so that you can survive. More so, our mothers, our sisters, the pregnant women, our sons, those that are anemic, people with traumatized circumstances. We've always been willing to come out in a large numbers to give blood. The Army Chief also praised the Army for their act of humanity while describing their humanitarian gesture as the ultimate sacrifice they can give to their country. Safi Abia, Deputy Program Manager at National Blood Transfusion Services, indicates that timely access to safe blood and blood products is the indicator of health sector's success and dwelled on the Army's rewarding efforts. You're not only soldiers in barracks, no soldiers that defend our country or go and represent our country during wars and trying times, but you are soldiers that help in saving lives every day in our health facilities. You relentlessly give your blood, your time, anytime you're called, during rainy season or at the middle of nights, without expecting anything in return. We are always honored and always proud to say, yes, we are going to answer to the Gambia Armed Forces today, because they have always been lifesavers and always ready to give the gift of life that is blood. According to her, blood donations have saved lives of women with bleeding disorders and pregnancy-related complications and children's complicated conditions, among others. Basiru Drame, CEO of Kanifing General Hospital, views voluntary blood donation as a way of enhancing solidarity and cohesion among social beings, and spoke of the benefits of blood donation. We must remember that donating just 1 pint of blood can save up to the life of 3 patients. In the Gambia, one of the main causes of maternal mortality is hemorrhage, that is bleeding during pregnancy, during childbirth,
or postpartum period. This can be prevented when blood is already available. So Gambia Armed Forces coming out in their large numbers every year to voluntarily donate blood is indeed a step in the right direction. Blood donation plays a vital role in saving lives. Over the years, the Gambia Armed Forces have always responded to calls for blood donations, as acknowledged by Boubacar Sen, administrator of the Kanifing General Hospital. He described the Gambia Armed Forces action as an honorable act of selflessness. World Blood Donor Day is celebrated on the 14th of June every year. This day focuses on drawing attention to the importance of donating blood. It was first initiated in 2004 by the World Health Organization. Moses Mendy, iAfrica News. Ahua, well done to our soldiers. They are there to donate blood to, of course, our to our fellow Gambians, and of course, and as the CDS have said, they have been the largest blood, donation institution in this country, and I think that is quite very important. They have been doing it, and of course, they have done it yet again. So well done, congratulations for the initiative, and I hope you would keep doing that because it's very important. It's definitely helping to save lives, as they said. Yeah, maam maye deret daanaka nekkul lu yomb waaye tamit ñàkkum deret ci réew mi bari na jafe-jafe léegoo-léeg nga gis ñu nekk ci situation yu critical soxla deret daanaka fuñ ko amee du yomb foog ñu génn di laajte pour wala di ñaan nit ñi utal leen ku leen ko mën a jàppale tey nag soldaar yi at jël nañ ko bés at bu nekk buñ tolloo ci bés bi ñoom dañ ci jiitu ñëw dem ci hôpital yi dañoo joxe directive ci réew mi fu nekk gars yi dem fa maye deret te ku jiite soldat yi ci réew mi di CDS Major General Yakuba Dramé moom moo ci jiitu te wax ci kàddu yu am solo nee na dañ ci taxaw pour dimbale nit ñi ñu bari ñi nga xamante ne mun nañ cee ñàkk seen baxan ñu mun leen ci taxaw day maye deret mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo te ñoom gis nañ seen bopp bu baax a baax. waaw jërëjëf maye deret sax daf di farata ci nit ku nekk ci sa wàllu wér-gu-yaram ndax da ngay toll jamono bu nga xam ne sa deret mooy soxla sax pour nga wàññiku ci nit ñi dund yi ñuy dundee léegi diw yi lekk yi ak yooyu yu nga xam ne kenn xamatul nit ñi seen wér-gu-yaram nu muy demee ñoom am nañ ci wér-gu-yaram te dinañ ci am tiyaaba muy Gambia Armed Forces ñi congratulate CDS ak team bi nga xam ne ñoom ñëpp dem nañ def ko ak yéene because li ku koy def rek yéene nga ci am ne dina sowe bakkan ndax ki koy soxla fa muy toll yow mi ko mayee ci sa yéene doo ko xam kon jàpp naa ne borom bés bu muccee yow am nga ci tiyaaba kon lii ci jihaad la bokk ak jaamu yàlla waaye nag del ci waat ci système bi maa ngi la koy wax léegi biñ toogee bi report bi di dem ndax ñi ko mayee li tax ñi mayee ko ñiñ koy jox dinañ ko jox ñiñ ko war a jox waaw loolu tamit leneen lu jar a bàyyi xel la waaw loolu mooy problème bi waaw yenn saa yi da nga koy yéene xalaat ko sax ne da ngay toog every 3 months wala every 6 months nga dem mayee ji deret waaye da nga koy mayee ba pare ëllëg nga gis xadi am problème am dem soxla pour ñu dimbale ko te yow maye woon nga ci yéene ñu laaj ko xaalis jaayee ko mbuusi deret bii nga xam ne tey ñi ko mayee free lañ ko defee xaalis bu bari te borom mu ngi jaaxle situation bi mu toll ci lu koy génnee ci lim nekk la tey exemple jigéen buy wasin soxla deret bu koy jàppale pour mu mun a yomb ci naka lay muccalee boppam nga taxaw ne deret mu ngi nii de waaye boo indiwut $5,000 wala $500 wala $1,000 mbuusi deret amut loolu tam foog ñu delluwaat back to the system yooyu acte yu doy waar la yu te yooyu moo fi nekk moo tax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci fàllu ci health sector bi surtout ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu deret bi tamit ñu bàyyi ci xel parce que tey bu fekkee ne bés bi jot na ñii kenn forcé wul la ñu def ko waaye dañu xam ne wareef la pour ñoom ñu ñëw taxaw seen mbokki Gambien si tamit dañu am
response yi moom jigéen bi sax mu ngi koo wax ne soldat si xëy na boo waxee soldat li nga xaar mooy dem en réew mi léegi bu jafe-jafe amee wala dem jàmmaarloo ji wala waaye ñii beneen xalaat lañ indi beneen gis-gis ñëw dem ci hôpital yi te tamit du am ci par exemple ni ñu ko defee ci Kanifing General Hospital noonu lañ ko defee ci hôpital yu mag yi yëpp ci réew mi pour fexe aar nit ñi dimbale leen waaye bu ñu ko defee nag léegi li tax ñu def ko comme noo ko waxee fekk nag léegi am na leen lu ci rax li ci bokkul wala li nga xamante ne ñoom taxul ñu ko def loolu tamit lu ñaaw la te war nañ ko mun a bàyyi. waaw xam nga li may wax mooy man always and all the time man dëgg la ne du ma ne damay jàppee sama bopp always example waaye dama day jàppee sama bopp ci anything lu nga xam ne gis naa ne witness naa ko dama si dee mun a jàppee exemple last year dafa am suma benn xarit sëriñam lañ admit ci hôpital bi ñu soxla deret because dafa waroon am opération ñi ooma ne dañ bëgg ku ko may deret ma ñëw ñi check ba ma war a mayee ñu ne non léegi ñi amoon issue ñoom famille bi ne non opération bi ànd nañ ci ànduñ ci ak yooyu noonu waaye famille bi ñu waroon a jiitu ci accept pour opération bi mu am ma dem ba egsi Serekunda ñu koolaat ma ne man ñaa ñëw because agree nañ ne dañ ko war a dañ war a def opération bi amasaan nga ma ñëwaat léegi xoolal man ma jógee Serekunda ñëwaat ba Banjul génnee deret ñu doog a def opération bi biñ may génnee deret di ko may ma gis every 2-3 minutes ñu génnee mbuusi deret leen yéen lii naka la demee kii mu ngi am problème dañ ko war a opérate deret ñu ngi fi est-ce que tamit dafa nekk am nga tamit deret léegi dafa war a ànd waaw loolu déedéet su fekkee ne ñu fa nekk àndut ak non dañ ne deret yooyu yëpp dañu am borom ok understand nga may leen deret yëpp dañu am borom léegi every day nga gis ci social media bi ku taxaw ne am na ku soxla deret bëgg ñu ko may waaw understand nga dafa mel ni ci liñ am moom moo doyul waaw jafe-jafe bu baax na ci waaye dafa dee nekk Amadou non li ma la mooy xam da nga ko dee gis nii ci box yi ba pare nit soxla ko understand nga ba war cee ñàkk a bakkanam duñ ko génnee jox ko tey exemple nu Gambia Armed Forces def nii ñaata muusi deret lañ génnee tey mayee ko te suba mënoon ngaa dem Kanifing yow nga doon ndóol nga nekk fa ku nga xam ne amuloo sikkiñ kenn du gestu yóbbaale la understand nga boo soxlaa deret dañ leen deret amul fi exactly foofu loolu mën naa luy am la sax attitude boobu dañ ko war a change waaw definitely foofu laa bëgg a waxee li ma doon bëgg a wax rek mooy pour gën ci elaborate wala buttress mooy ne léegi système bi si health sector bi dañ di am jafe-jafe affaire yi direct because soldats yi xëy na loolu moo leen gën a xiir sax xiir leen ci acte bu mel ni because positive acte la te leen leen ci comment waaye léegi bu fekkee ne jafe-jafe dafay am ab tout lu néew li ñu am dafay baax pour ñu ko protect ñu xam naka lañ ko utiliser bañ cee profité dugal ci yeneen yu bokkul comme yi nga wax ni tey am ku am ñëw nekk ci jafe-jafe am lu fa nekk nga bëgg a cee wax ne foog nga teg sa loxo foog kooku jox la dara yow balaa loolu mu jot si loolu problème la léegi-léegi tamit nag beneen mbir dafay am nga dem deret mun na fa nekk waaye yow deret bi nga soxla ak bu fa nekk àndul foog tamit ñu laajte la yow su amee mbokk wala sa jegeñaal wala boo xamee keneen mu ñëw mu mun a may la deret bi nga xam ne dafa ànd ak sa bos loolu tamit daf ci dee am waaye nag loolu daxul ne léegi-léegi danañ ci am ay yi nga xamante ne dañ ci dee rax lu bokkul fekk yëf yi am sax ñu ñëw ñu teg ci brique comme moo ñam nu ngi koy waxee te loolu moo war gis nga teg te ami bi li tax ñu def ko loolu gis nga teg brique bi ngay wax noonu Amadou man gis nga balaa loolu dama jëloon suma yéene ne every 6 months damay maye deret man suma deret O plus la daf dee maaj ak deret yëpp understand nga ñu bëri suñ soxlaa suñ ma ko waxee damay dem ma def ko gis nga bi ma ko defee booba moo ne non lii jaratu ko because of tey boo ko defee daanaka amul njëriñ gis nga toog naa fi ci weeru koor bi ñu génn dama dem ci biir hôpital bi gars yi ne ma suma deret bi dafa bëri man sax may ne dinaa wàññi li may lekk waaye du ma ko dem mayee ji because of li tax mooy dama gis ne bu ma demee yóbbu ko sax tey ëllëg xanaa Amadou mu ne ma ne soxla naa ko wala suma mbokk soxla na ko ma jóg ma dem mayee ko waaye bu ma ko yóbboo ci hôpital bi leer na ma ne bu ma ko mayee tey ki ko soxla mu yeyoo ko bés bu ñëwee dañ ko koy jaay wala mun naa ñàkk bakkenam fekk man génnoon naa pour dem maye ji pour ñu sowee bakkeni jàmbur waaye ñu nekk si système bi defuñ ko dañ lay taxaw ne la demal ut ko deretam ànd ak moom wala indi xaalis mbuusi deret ñaata lay jar ona sax nga ñu jaay la ko waaye lii dafa nekk initiative bu nga xam ne ñëpp dañ ko rafetlu waaye ñi nekk ci health sector bi tamit nañ jël advantage ñu jaam gis nga nit ci loo nekk ci àdduna da nga ci war a gëm ne dama ciy jaamu yàlla
gaa nit ku nekk olof li muy wax mu ne xaw ma fu ngay amee foofu ngay xaw ma naka. waaw gars yi dañ koy wax de. am na yu nga xam ne boo ci tolloo ci luy sowee bakkani jàmbur bu nit ki egsee ba mu toll foofu tey yow exemple jigéen buy matu mu leer la ne kii du moom kenn moo ànd. mu ngi ci diggante am na lu nekk ci biiram. pour mu mucc mbuusi deret la soxla pour loolu support ko mu mun a wasin ngel la waay Amadou ak deret bu munta nekk foofa mu leer la ne deret bii bu xaalis tegee nga joxe ko ngay xaarloo borom ne nañ indi ku ko may deret ak nañ seet kan la deretam maajak ak yooyu moo nekk te leer na la ne. te loolu dafa discourage loolu ñu bari comme leer na la tey ñi nekk fii ku ci nekk boo xoolee groupe am buñ ko tegee Kanifing ci hôpital bi ku fa ñëw mun ngaa am bu maaj ak yow nga ñii dañ ko mayee volontaire yi waaye loolu mooy problème bi ba dafa discourage nit ñi ba ñu bëri tey ñu mel ni man pour wax la di réalité man du ma dem benn hôpital ne damaa maye suma deret understand nga ku ko soxla nag tey boo ma contacté mun naa dem mayal la deret free understand nga waaye because of système yi ma ci gis moo ma discourage ma ne jaratu ko waaw yu mel noonu moom dafa def de discourage ñu bëri te ñu bàyyi ko xel comme noo ko waxee definitely lu léegi sax dañ ngay bëgg ñu bëri ñu ko jàmbat tamit ci système bi moo tax lu système bi moom comme li gars yi di wax système change moom moo ci war a am xaw ma naka lañ koy change fan lañ mën a jaar waaye jikko yi dafa del subaat tamit ci jikko yi attitudinal change bu ñoo wax fii ni keroog ci affaire cleansing extra bu ñu doon wax dëkk bi setaay bi bu fekkoon ne ku ne jëloon nga sa responsibility konoon réew mi waroon naa gën a mun a set ñëpp gën a mun a wér moo jikko yi ci liggéeykaay ki ne fii la teg nga xam ne réew mi nga gis bañ a jiital sa intérêt fii amul kenn ku matal déggu léegi jafe-jafe fu nekk la waaye nag dafay doy waar su fekkee ñeneen ñi bugg nañoo def ngir seen réew pour dimbale nit ñi am ñeneen ñu gisee leneen doxalee leneen tax ñeneen ñi discourage loolu dañ ko war a moytu te foog naa ne gëlul ci réew mi finally rek loo ci waaw gënu ci réew mooy jikko comme ni nga koy waxee rek démb ñu ngi ko fi doon wax bi ñu doon wax ci affaire yi health sector bi ak ministry bi ak nurse yi nga xam ne ñu ngi protect strike every time now and then understand nga tey ñoom ñëpp dëgg la ne nit ki nekk da ngay xeex sa àq ak sa yelleef te liggéey boo nekk te gisoo ci sa bopp daanaka boo koy def sax nit ñi ñoo ciy loru understand nga tey bu fekkee man aw ma feeling pour toog ci kanam screen bi wax understand nga ñi may seetaan dañ ko gis ci ñoom te dinaa am gàkk-gàkk bu may defal kër gi understand nga te fekk man leer na ma ne bi may ñëw aw ma yéene pour liggéey waaye lan moo ma indi ma ne aw ma ci sago understand nga yooyu lañ war a dàkkal lépp lu ñuy def nañ ci jiital bëgg-bëgg bi force understand nga te health sector dafa nekk fu nga xam ne képp ku fa dem amatuloo sa sago koo gis mu dem hôpital amatu sagom yenn saa yi sax man dama koy xuloo ak ñoom may leen ne kenn du ñëw hôpital def fi grand place di fi naane ataaya kenn du kontaan ne xaaral ma dem ci hôpital bi dem di bëri wala di fo koo gis mu ñëw fa toog sax di waxtaan leer na la ne kooku li ko fa indi mu toog fa du sagom waaye ñoom dañuy jàppee ne képp ku fa dem yow doo dara understand da nga waye di wala yow xam nga sa sago moo la fa indi sax nit day feebar nga soxla ci ñoom ndimbal bu nga xam ne ñoom ñoo la war a dëfal ñoom ñoo la war a dalal waaye niñ lay traité yow mi nga xam ne patient nga jóge fa sax dem toog sa kër continuer ci sa coono ak sa méttit moo lay gënal toog ci hôpital bi am na ñu nga xam ne wallahi Amadou ñu ngi tëdd ci hôpital buñ dee yàlla daf ciy def de waaye dafay dem ba ñoom daf leen di leeral ne li leen di gënal mooy nañ dee ñu noppale ko because am na ñenn ñu bëri ñu nga xam ne ay gox lañ ay doomu aadama lañ moomuñ yenn yi te ni ñu leen di traité ci hôpital yi daf koy waral kon loolu jikko yi ñu nekk ci secteur bi la pour ñu ceeñ ñu soppi seen doxalin xam ne ñoom ay doomu aadama lañ munoon nañoo doon ñu nga xam ne tey ñoom la ñuy faj ñoom ñooy dem soxla docteur bi pour mu saafara leen waaye boo nekkee ci système bi yow somebody ku nga xam ne benn docteur nga wala noos nga jàppeel ne lii métier la yàlla moo la ko nattoo képp ku ñëw pour yow nga war ko faj wala nga war ko saafara sóoraaleel ne kii lim soxla yow yaa nekk digganteem ak nafsum waaw loolu lu am solo la te ñu ñaax ñëpp ñu taxaw ci bu baax mun cee bàyyi xel dafay am solo bu baax a baax waaye su ko defee dañoo move rek dugal suñu next story bi den ñu wax ci loolu den su ko defee ñu continuer naaw dañoo utali Mali foofu tamit jafe-jafe yi bari na
torop den su ko defee gars daal ñu ne foog ñu jéem a seet naka la ñoo wàññee li nga xamante ne mooy mbir mi. Now, Al Gassim Wan, Special Representative of the Secretary General for Mali, has said that although the challenges in his country are enormous and complex, they are far from being, of course, surmountable. Now, the Mali representative made this encouraging statement at a briefing of the United Nations Security Council on June 13. Here's more details of that in this report by Moses Mende. Mali has become an epicenter of conflict and instability over the past decade. The war has now hit its 10-year mark this year. A military junta led by Colonel Assimi Goïta ousted an elected president in 2020, then overthrew civilian transitional leader the following year. Local insurgent groups and the Islamic State are active across central and northern Mali. Other rebel groups, communal militias, and criminal bands are also active. El Gassim Wan, Mali's special representative, believes the numerous challenges in Mali are far from insurmountable despite the complexities in the country. The diplomat made the remark while speaking at a United Nations Security Council briefing. While the challenges in Mali are numerous and complex, they are far from being insurmountable. If anything, the Malian people, as demonstrated during the Assises Nationales de la Refondation, harbor a deep aspiration for reform, transparent governance, and accountability. These aspirations and the forces driving them, including civil society, have shown great resilience and deserve the full support of the international community. According to the Malian representative, there has been undeniable improvement in some areas and extremist groups have been weakened. But despite that, the groups still launch sporadic attacks against Malians and MINUSMA forces, as well as civilians suspected of collaborating with Malian forces. He noted that the security situation of his country is volatile and also honored the memory of peacekeepers who perished on the mission. The security situation in Mali remains volatile and is of particular concern along the three-border area and in the center. Here, I would like to honor the memory of all the peacekeepers who have lost their lives since the inception of the mission. Their ultimate sacrifice illustrates the challenges and complexities we face and further underscores the need to ensure that the mission has the requisite capabilities, including armed and utility helicopters. Mali's human rights situation deteriorated in 2020 amid ongoing abuses by armed Islamist groups, ethnic militias, and government security forces. 2 years on, the testimony remains the same. The prevailing security environment has compounded the humanitarian situation in the country. In 2020, 7.5 million persons will require humanitarian assistance compared to 5.9 million in 2021. The total number of internally displaced persons stands at 370,000. While more than 1.8 million people will be in immediate need of food assistance by August, the highest level recorded since 2014. El Gassim echoed the Secretary General's acknowledgement of the need for the United Nations multidimensional integrated stabilization mission continued presence and recommendation on extending its mandate for another year. The Mali war sparked in 2012 and has since caused a huge life loss and civilian displacement, with human rights abuses persistent in the country. Moses Mende, iAfrica News. Complex issues, human sufferings, and some of the many other challenges in Mali. And of course, despite the coup that happened in the country, apparently the junta is taking or should I say, leading the affairs of the country. There are still some more challenges, as you heard from the special representative of the country, highlighting that some of the challenges in the country since the military coup d'etat and
some of the violence also that is happening in the country, the rebel attacks, which led to many people, struggling to live in a better lives. Yes, ma'am. Just quickly, Mali jafe-jafe yi tamit bari nañ foofu ci réew mi balaa coup d'état bi sax laa waroon a wax parce que tamit coup d'état bi li ko indi rek mooy jafe-jafe yi fa nekkoon di am ci réew mi président bu fa nekkoon le président bi ba mu ñëwee rebelle yi jóg di rey ay civiliens yi di fa def jëf yu ñaaw waaye gis nañ fu mu nekk ni Mali ñu ngi leen sanction yëf yi may gën a tar seen kaw surtout population bi tey ki nga xamante ne mooy ki dem ba UN Security Council di joytu foofu jafe-jafe nee na donte ne yokkute am na waaye ba léegi gaa ngee dundin yu doy waar te foog naa ne image yi sax li mu wane na ne gars yi nekkuñ ci nekkin bu am solo wala bu mucc ayib. waaw jërëjëf dafa xaw a daw yaram. te dafa yéeme. waaw dafa yéeme. dafa yéeme. te li tax mu yéeme mooy. waaw Mali sori na ni soriwuñu. yaa daanaka dafa am lu bari lu nga xam ne dañ ko bokk ak ñoom. seen ay doom dañuy yomb di ñëw fii di uut si ñi am seen ay yenn yu nga xam ne ñin dañ ko yittewoo di ko jëfandikoo. lu ci mel ni tabaski ñu ngi koy waaj saa yu jotaan Mali Mauritanie la xar yi di gën a jógee ñu ñëw fii léegi nag réew moomu bu nekkee ci fitna bu mel nii ñi koy gis xoolal tey xale yi tuut tànk yi nga xam ne ñu ngi foofa di gis fetal yi nit ñi di téye di gis nit ñi di reyante understand nga xam nga loolu daanaka xale yooyu naka la ñuy màggee definitely ndax yow doo séntu ne xale yu mel noonu tey mun naa dem ba ñuy ñëw yegg si dund ak yow nan lañ lay xoolee as a human being rebelle yi nekk fa di rey civilians yi deliberately ci lu nga xam ne kenn mënu laa wax lan mooy sabab bi ku am na wax nga ko ñu gis bi coup bi amee takk der ñëw fipp ngir jàpp ne ñoom solution lañ bëgg muy saafara ci la fa daan am ñoom biñ amee yéene booba ba fippu def lu nu mel ñu gis ne li nga xam ne moom moo nekk sous-région bi muy ECOWAS ñoom ñu waroon a wàllu juddub doomi Mali ngir boole ñu ñun ñëpp si ne la fay xew mun na roogaan ba yegsi ci ñin te daanaka loolu moo am because loolu moo am cette sub-région bi économically nu mel ak insécurité bu nekk ci West Africa region bi sub-région bi dafa fragile dafa doy waar ba ñu bari ñoom lañ tiit because dañu ragal ECOWAS te seen taxawaay ñu bari ñu ko ŋàññi mooy parce que ñoom jiit yi seen acte yi moo jur daanaka lu bari ci jafe-jafe yi ci réew ndax luñ ci war a taxawee dafa des because for example Mali boo xoolee tey France yu fa nekkoon ak United Nations Forces yu fa nekkoon dañ fa ñëw ànd ak soldat Mali ñu ne pour jàmm gën a sax ci réew moomu la ñu nekk fa problème bi fitna bi gën a bari soldat yi nee na lii demul kër yéen seen nekkin kii amalul ñu njëriñ yéen na fi nekk di def seen def di gis ci seen bopp waaye ñun gisuñ suñ bopp seen nekkin ci réew mi tax na ñu gine leen abal boobu nag tax ñoom ñu merci ba tey ñu bari jàpp ne moo tax bu coup d'état bi amee te soldats yi ñoom ñu gis ne Mali wala France wala yeneen troupes yi dañ fa war a génn tubaab bi ànduñ ci ñu suxu ECOWAS sanction leen ba tey ñu mënuñ cee génn ci yu mel noonu tey moo tax dafay jafe pour ñu régler solution bi moo tax kii mu ngi wax ne progrès am na gaa bu soldats yi jëlee réew ba léegi waaye yet still improvement baa ngi des affaire yi waa xam nga boo xoolee gis nga Mali Sénégal Gambia Guinée Bissau dañ am booda yu nga xam ne mun ngaa juddoo ci diggante bi sax suñ la wonul mandarga doo ko xàmmee man 2009 dem naa Mali soo jógee Gambie ba ngay dugg biir Sénégal kenn mënul laa booday ba yow nga xam ko soo génnee Sénégal ngay dugg Mali tànk nga koy doxee kenn mënul laa wax ne fii mooy booda bi ba nga ko xàmmee xanaa nga dem ba gis check point ñu laaj la sa document nga xam ne yaa ngi dugg biir Mali
waaye amul benn mandarga booy xool ba mu la mun a won ne doomu sénégalais bi doomu gambien bi doomu malien bi mun ngaa indi différence ci ñoom ñoo ni doo xeet ñoo bokk ay làkk tey boo demee fi nga xam ne moom moo nekk Mali ci booda bi Koundara foofu ay pël ñoo fa ëpp loolu la ñuy làkk te mu ngi booda ak Sénégal olof yu set wecc la ñuy làkk te mu ngi booda ak Sénégal léegi nag dëkk yu mel noonu tey nga gis nit ñi di reyante ci reyante bu tegul ci len mu dem ba tubaab yi ñëw jàpp ne ñoom saafara lañ ci bëgg a indi te gis nga li soldat di def loolu mooy saafara bu narul jur jàngoro nañ ko tuur dem nañ ba gis ne tubaab yi français yi ak mbootaay yi nga wax ni dañ ñëw pour indi saafara ci fitna bi doon am biir Mali muy takkader yi ak rebelle yi ak woy fipp yi fa nekkoon because Mali li fa nekkoon dafa bëri jihadis yi al-Qaïda si ba léegi gaa ngi waaye xëy na sax dafa exactly wàññeeku na tuuti waaye léegi-léeg ñu jëf ñëw sax daanu ci kaw benn soldat bett leen ci benn camp rey fa ay nit rey leen nga dem gis nit ku am borom alal onasan nga am barke onasan nga mu ngi Mali nga am sa ay nag wala sa ay xar dañuy ñëw jël ko yëpp dem ak moom boo amee san sax buñ la ñu rey la wala xuloo dañaa rey waaw bu fekkee jotuñ ci yow dañuy jël lépp dem seen yoon jël say jabar jël say doom gàddu leen dem ak ñoom loolu ban aduna la am te yëpp internal la waaw ñoom kese ci biir réew mi ñoomu neen la parce que keneen jagul ci beneen réew ñëw di xeexam Mali internal la dafa am ñu fipp la moo tax ñu fippu ñoom ñoo ko xam waaye nuñ ko defee acte bi kenn rafetlu ko waaye tey nag bu fekkee ne par exemple pour ñu mun a taxaw bi xeex loolu mu nekk da nga jàpp ne lan mooy problème bi parce que dafa mel ni am na lu ci laxasu doo xam lan la ñooñu fan la ñoo jëlee gànnaay ban résistance bi fan lañ ko mun a jëlee dañu mun a jàmmaarloo ak nguur ba tey mënuñoo am ndam si seen kaw su loolu ay problème dafa am lu ci laxasu boo seetee say Niger mooy Niger Mali Tchad Nigeria ak even Guinée Bissau just recently la xala kam waaye réew yi yëpp insécurité yi dafa fës moo tax léegi-léegi yeneen active bu amee rek ECOWAS leaders yi ak even africain yi dañooy tiit ñu xam ne lii nag buñ ci jógut amaana dina law ci yeneen réew yi nga xamante ne ñoom ñoo booda ak yeneen réew yi te fekk nag acte bi wala lu ko dee jur ñoom dañ ko dee seetaan man problème bi ma ciy am rek mooy lan mooy importance of suñ so-called ECOWAS ak African Union bii nga ne yéen ñëpp da ngeen doon benn waaw loolu de moom mooy ngeen ni wane unity and unification ne Amadou mii war naa jàppane sénégalais bi africain la comme moom malien bi war a jàppane Amadou mii gambien la comme moom onasan nga ba pare tey doomi gambien yi suñ biir ñuy reyante te mu leer la ne tey bu ma la reyee ma gëstu ba ci biir amaana sax suñ ay maam mën nañoo bokk lan moo ñu utale gis-gis warta tax ñuy faatante léegi ñoom ñi ne dañuy wane mandargab ne African Union ne africain si yëpp dañu war a bennoo ba pare ñi nga xam ne ñoo dëkk ci benn dëkk politique wala interest di leen féewalee ba ñuy reyante ci seen biir ban jàngale lañ ñu nekk di wan tey nga xam ne foofu li ma ci ma bëgg a yokk rek mooy problème bi da ngay joxoñ baaraan tamit njiit yi parce que loolu mooy sabab li tey boo seetee réew bu mel ni comme Nigeria par exemple lan mooy indi woy fipp yi di dem di daanu ci kaw nit ñi wala di dem di attaque soldiers yi nga xamante ne ñoom dañ ñëw sacrifice seen life pour aar nit ñi mooy par exemple Nigeria tey oil bu ñu am ñoom ñoo ko ëpp daanaka ñoo ci àdduna si bokk nañ yu ko ëpp waaye ci gox bi nga xamante ne foofu la essence bi nekk ñooñu gisu seen bopp yow nga dem di fa jëlee diw bi yóbbu ko refine ko ci biti waaye développement waxal xaalis boobu bu delluwaat si réew mi ñooñu benn développement du am ci seen gox mel ni ñoom bokkuñ ci réew mi boot di leen ñooñu nag buñ demee bi xam ne lii jëmul kër fépp yu mel ne résistance yu mel moo jur Boko Haram Nigeria ba teew daanaka law na fu nekk ci réew mi ay jafe-jafe di rëy ay nit ñi ay yeneen seen Amadou Boko Haram sax nga yoon Nigeria dafa sori Faraba sand mining bi fi amoon lan moo indoon fitna bi yu mel nii la
ñi fa nekk ñi ne gis nañ ne ñoom nekkuñ di gis seen bopp ci sand mining bi understand nga jigéen yi seen garden yi lañ yaakaaroon pour wàllu bay ñu ngi gis ne ñi ñuy jëlee suuf si mu ngi yóbbu seen suuf si ba mu ngi jeex tey buñ doon gis seen bopp ci sand mining bi kenn dina wax yii mooy problème bi léegi nag dañooy wax ñu mofal affaire yi waaw ba am fu mu toll suñ kilifa yi waaw loolu lañ war a njëkk a indi ci saafara ci ne tey Gambia buñ ne gis nañ essence exemple Bansang boo demee ba di ko génnee fexeel ba mbooleem ku nga xam ne tey mu ngi dëkk Bansang am fa kër di fay lempo biir Bansang na gis boppam ci yokkute bi nga xam ne suufam wane na ko jàmm day ne ñooy tey boo xoolee dëkk bu mel ni Guinée équatoriale xoolal dëkk bi ni mu mel lan moo tax mu naat ci koom-koom nga xool dëkk bu mel ni Cap Vert dëkk bu ndaw la lan moo tax mu naat ci koom-koom natural resources yi ñu am waaye tey ñun suñ dëkk yi natural resources bi ñu am dañ koy def rek jikkooy mbaam àll maa ngi ko fi doon wax di other time boo xoolee nii néegam da ngay xemem dëkk fa boo yuurloo ci biir nga xam ne non kii fu mu dëkk bëgguma faa dëkk mooy loolu quoi waaw léegi nag bu fekkee noonu lañ mel naka la suñ askan di nangoo dund bu nu mel dafay doy waar tey ECOWAS ak African Union bi ngay wax nii boo xoolee seen ndaje yi ñuy def tey ñun Gambia ñaata economic soldiers ñoo fi nekk ban fitna lañ dunda Mali mu ngi nii yaa ngi gis li ñuy dund tey bu fekkee dañ ne dañ bëgg aar saafara ci fu fitna di am Mali Nigeria moo gën a nekk ci fitna te am na Nigerian yu fi nekk yeah absolutely Nigerian soldiers ñu ngi fi ne dañ ñëw pour aar ñi ci lan lañ ñu aaree ñin political impasse lañ doon dunda élection weesu na président bi bañ na te jamono bi muy bañ loi moo ko mayoon bi 90 days am yi jeexee fan la mujjee daf fi jógee booba lañ génnoon ci political impasse waaye because of this so called ECOWAS ak African Union ñu ngi wan ne ba tey ci xan-xanam ne réew mi nekkuñ ci jàmm foofu nag ñun ñoo ko sàkku parce que affaire yi waaw mooy suñ njiit yi mooy ñëw ci njiit yi rek mooy ñëw ci njiit yi because ñoom ñoo nekk ci groupe bi nga xam ne saa yuñ xëyee ñoom dañuy mbuboo ne seen askan la ñuy aar te li ci ëpp seen intérêt moo leen gën a yitteel ñun suñ intérêt ñun askan wi doy na waar tey fii fitna di am ñan ñoo fay dee doomi baadolo yi doomi ndóol yi onosaan nga ñi nga xam ne seen ay waajur saa yuñ xëyee ñu ngi xalaat naka la ñuy def pour seen doom mu jàng loolu par exemple Mali da ngay gis léegi nga dégg yenn reports wala yu du doy waar ñu du doga fil full dëkka clair ñëpp rey ñëpp dem ba pare léegi pour bugg a jot ci gars yi buñ leen amut wala bugg a merloo nguur gi yow mun loo jot ki ci soldat bi wala ci nguur gi nga ne xaaral ba dem faagaagal innocent person bi ki nga xamante ne deful la tinul waxul léegi nag bu boobaa nguur gi react dañoo ñëw dañu naqar lay nekk ci ñoom bu boobaa foog ñu jéem a def dara so yu mel noonu nag dafay doy waar loolu xew na Mali mu ngi xew yeneen réew woy fipp yi tamit est-ce que am na luñ ci mun a génnee ci yu mel nii waaw woy fipp yi tamit man ci sama jàngat rek mooy ne dañu war a xool seen doxalin gis nga ku nga xam ne amut saafara ci yow ci li ngay xeex boo ko reyee wala nga lor ko loolu tamit lan moo ciy saafara njiit yi la ak nguur yi benn Mali li fa nekkoon li ëpp ci liñ doon gis tubaab yi ñoo doon sangoo ay deri bukki muy français yi onasan nga ñëw di leen tuur lëndëm ne saafara lañ leen pare indil fekk yoo ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di sugu léegi nag ñooñu lañ waroon a njëkk jaamarloog ne leen ne xolal ñin saafara suñ bëgg yéen mun leen ñu koo indil ñun ñoo ko mën a indil suñ boppa nit takk der yi def moo tax indi saafara moo tax mu foni mooy Mali dañ ne français jógee leen suñ dëkk ngeen dem ñun problème bi mun leen ñoo dimbali sofa Niger mi nekk kaay leen fii te ñoom ñoo bokk benn si ab borders mu ne leen ñu welcome leen biir frontière xoolal loolu te ñoom ñu ne ñoom ñoo bokk ECOWAS bi ñoom ñoo bokk Afrique yow nga seet interest keneen ci biti yow sa mbokk ki la jege nga ne kooku déedéet waaw xam nga léegi tey dañu war a def solidarité ak Mali waaw Niger ñu bokk waxtaan seet naka la ñoo Niger seen bopp gis nga bi Mali ci jafe-jafe Niger bi Mali waxee loolu ñoom ñoo waroon a wax français yi ne leen tukk leen léegi tey ku def problème biir Mali bokk ci way fipp yi soo ne da ngay génn biir Mali
Niger mu ngi wër Mali fan ngay jaar nga may buntu ñooñu te ñu ne African Union lañ man dama war a jàppee ne Malian bi maag moom ñoo bokk Afrique moom dafa war a jàppee ne Gambian bi maag moom ñoo bokk ECOWAS fan lañ jëm waaw mooy njaw des naa xam min xaw ma naka lañ koy waxee non taxaneeguñ sax dafa mel ni boo déggee njaw des na xam min mooy ne da ngay dem teg sujeer bi onasan nga teg ndox maalo mi tegee fële nga jël matta yi di xamba loolu la ñu ne njaw des na xam min waaye ñun kon gis nga bi daal waaw taxaneeguñ sax ñun fii kon dafa mel ni coow laa fi nekk rek wax bi ak dem ay meeting summit ay deliberation kese waaye impact bi daal mooy loolu su ko defee maam xam naa ne fii la ñuy yemandi tey ba suba incha allah gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi amati na solo jox gaay rendez-vous ba suba incha allah jox leen dig daje ba guddi incha allah dinañ ànd ak yéen ci jotaay sunu réew waxtaanee tolluwaay réew mi juróom-ñetti waxtu ci guddi lay doon jërëjëf Amadou jaajëfal control room waaw in advance na borom 28 loolu laa ko ba may only 15 waaw countdown bi moo léegi waaw we have days to go incha allah in advance may you witness many more years to come dundal ba samay di baawaan dang min waay xam naa ne fu mu nekk ni kontaan na ba ak waa technique yëpp ñu ñuy leen Modou Mohamed Niang ñu nuyu ko moom tamit gis naa ko sànq ne moom ñoo xalaat yëf moom yegg si na ci kër gi waaye dafa mel ni am na fu mu jaaroon waaye ñu ngi ko jaajëfal bu baax jaajëfal ñu jàpp ci liggéey bi yëpp ba mu matandi gërëm leen sant leen bu baax a baax jox leen dig daje incha allah suba bu ci yàlla àndee ñu del suwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Eye Africa TV comme ni nga koy defee saa su ne di ànd ak yéen ci jotaay bu am solo bi lépp suba ñu àndaat ci waxtaan ci leneen ci réew mi jërë ngeen jëfati ba suba incha allah yal nañu yàlla may kendalum jàmm bye bye